So hello YouTube and what's up gamers, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഗെയിം വാക്ക് ത്രൂ സീരീസ് ഗൈസ്. കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് 2. കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് 1ന്റെ സ്റ്റോറി മലയാളത്തിൽ ഞാൻ 19 മണിക്കൂർ ഒരു ഗെയിം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നു. 26 മിനിറ്റ് ആക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഗെയിം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിത് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാതിലോട്ട് വരാം. ആ ഗെയിം എവിടെ നിർത്തിയോ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും RDR 2 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗെയിമിന് ആൾക്കാർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി RDR 2 അത്ര വരില്ല, പക്ഷേ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കാരണം RDR 2 പോലെ അതേപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ്, ആ കാലത്തൊരു വൈബ്, വിഷ്വൽസ്, NPCs, ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഇത്രക്ക് എന്താ പറയുക ലൈവ്ലി ഫീലിംഗ്, ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ RDR ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് സത്യം. സോ 1 ഇവരെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗെയിമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ തന്നെ പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിലാണ് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഗെയിം ഫെബ്രുവരി 4 ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ വേറെ വക്തൃ കാരണം നമുക്കത് കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഇനി കുറച്ച് സ്പോയിലർ ആവാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പോയിലറാണ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ. എന്നിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതല്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണണ്ട ഇല്ല, നേരെ നിങ്ങൾക്ക് 2 കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇരിക്കൂ. കാരണം 2ൻ്റെ ഇടയിലും 1ൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ഗെയിം തീരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്തവാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ വില്ലൻ. അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ വാള് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓൾസോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മേനും കൊന്ന സർ മഖാവത്ത് ബിൻ ഒലിഫ് അങ്ങോരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ പിടിക്കണം. സോ ആ ഗെയിം നിർത്തിയേക്കണത് നമ്മളെന്താ പറയുക, ബെർഗോവിന് ഒരു കത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചാണ് ഒരു കാസലിലേക്ക്. ആ ഒരു മിഷനിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 3 ദിവസത്തെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ. ഹാൻസ് കപ്പോണിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൻറി വരനാണ് കണ്ടത്. അഗൈൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡീപ് സിൽവർ, ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ടു ഡീപ് സിൽവർ ഫോർ ദ ഗെയിം കീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചോ. 1K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇത് നമുക്ക് മാർച്ച് 6 സ്പ്ലിറ്റ് ഫിക്ഷൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. വേ ഔട്ട്, ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ഒക്കെ ചെയ്ത അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് കിടിലൻ ഗെയിമാണ്. സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കം വേണ്ട. അപ്പോൾ അത് ഞാനും ഉണ്ണിയേട്ടനും കൂടെ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിന് മുന്നേ ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഇടുക. 1 മണിക്കൂറിന് മുകളിലൊക്കെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ മെയിൻ സ്റ്റോറി മാത്രം റഷ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ന്യൂ ഗെയിം. At the beginning of the 15th century, the kingdom of Bohemia is ravaged by war. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. 15th സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ബൊഹീമിയയിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അടി നടക്കുന്നത്. കിങ് വെൻസിലസ് ഫോറിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ബ്രദർ സിഗിസ്മണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു റൂളർ ഇപ്പം ഇല്ല, അവിടെ ആകെ കെയോസാണ്. സിഗിസ്മണ്ട് എല്ലാം കയറി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റൈറ്റ്ഫുൾ കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ, ലോയലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻസിലസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം. സച്ഡോൾ 1403. ഓ, ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കി. ശാബാഷ്. ആൾക്കാരെ കുറവുണ്ട്. സോൾജേഴ്സ് കമോൺ കമോൺ കമോൺ. ഇതാരാ ലേഡി? കവർ എടുത്തോളൂ, കവർ എടുത്തോ. അവന്മാരെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കയറും. ഓ, വരവ് കണ്ടിട്ട് കാര്യപ്പെട്ട ആരോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ എവിടെയോ കണ്ടൊരു ഓർമ്മ. ഗോഡ്വിൻ, ഫാദർ ഗോഡ്വിൻ. ഇവിടെ യുദ്ധം നടന്നെന്ന് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻസ് കപ്പോണ്. ഹാൻസ് കപ്പോൺ. സർ ഹാൻസ്. അയ്യോ, മറയിൽ കാറ്റപ്പുൾട്ട്. മക്കളെ മാറിക്കോ.
Incoming! Oh! എന്റെ പള്ളി എന്തോന്നത്? അവര് കാസില് ഗേറ്റ് തുറന്ന് അവരടിച്ചകത്ത് കയറും. ഡിഫൻസ് വീണ്. പ്രശ്നായില്ലോ. ഓ നമ്മള് ഗോഡ്വിനായിട്ട് കളിക്കാൻ പോണ്. ഹാൻഡ്സ്കപ്പോണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേലും കൊടുത്ത് ക്രോസ്ബോ. ഗെയിം പ്ലേ ടൈം. Go up the stairs. Okay, ഇവിടുത്തെ ഈ ഗേറ്റ് അടച്ചേട്ടാ. ആ ഞാനേറ്റ്. അല്ല പിന്നെ ഇത് കൊള്ളാം. ടൈം എടുക്കും, പക്ഷെ അവര് കണ്ട റീലോഡ് ചെയ്യണ അവരുടെ ക്രോസ് ബോ. എന്നാ ഈ റീലോഡ് ചെയ്യല്ലടാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് അവര് വീണത് ഒറ്റയടിക്ക് വീണൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. അതിന്റെ ഒരു ഫിസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം. കൂളർ റാഗ്ഡോൾ അനിമേഷൻ ഒന്നുമല്ല, പക്കാ സാധനമാണ്. ഓ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. ആൾക്കാര് കൂടിയല്ലേ അവിടെ. ഒന്നും അവന് കൊണ്ടില്ലേ എടേ? ഓക്കെ അയ്യോ ഇതാ അവര് കേറുന്നു. ഓക്കെ നമ്മളോട് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ്. ഡിഫെൻഡ് ദ ഗേറ്റ് ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ്. ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ വെറുതെ ഇട്ടാ പോരെ. ഓടാ. ഓക്കെ ഇന്റേത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൊള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്ക് ആ ഗേറ്റ് പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നടക്കൂല മക്കളെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ കാലക്കി സാറേ, തീയിട്ട് കൊന്നവന്മാരെ അതിന്റെ ഉള്ളില്. അവരിനി വരും. വാളെടുത്തിട്ട് പുള്ളിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ വാളെടുത്താ. വാളെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കയ്യിലുണ്ട് വാളുണ്ട്. കമ്മിങ്. ഡ്രൈ ഡെവിൽ പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. R2 to attack, you can defend yourself. ഓക്കെ അടുത്ത ആള്. ഇതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും തരും നിങ്ങള്. ഈസി. ഇണ്ടാ anyone? Anybody else? Approach the ladder. They won. Oda. Oh, if mara adichittale pattullo. Valadukku. Ladder oda. Okay, ladder തള്ളി താഴ്ത്തിക്കിടാൻ പറഞ്ഞ പോങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറണ്ട. ഒരെണ്ണം ഞാൻ തട്ടിയിട്ടപ്പോ വേറെ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വെക്കണവര്. പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക്. റോഡിന് ഹാൻഡ്സും എടുത്തെടുത്ത്. ചാവരുത് ചേട്ടാ.
അന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പറയണേ ഒന്നുമില്ല. ഹാൻഡ്സ് കപ്പ് ഒന്ന് കൊണ്ട് Dentist Fortuna fucking you vat. Jesus. You're only supposed to deliver a message to Trosky. ഒരു മെസ്സേജ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഞങ്ങള്. ഓ അപ്പൊ ഇത് കൊറേ മുന്നിൽ നടക്കണ കാര്യ. ഞാൻ 1-2 അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ, ഇത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് വെച്ചാ ഗെയിം ഓൾറെഡി കൊറേ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് കേട്ടാ. ക്യാഷില് കയ്യിന്ന് പോയോ അതോ എന്താ അവസ്ഥ ഒന്നും പറയണില്ലല്ലോ. കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് 2 ആ ഒരു വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ നിങ്ങള്? കിണ്ണം ഇപ്പൊ എന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കേട്ടാ. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളു ഈ ഗെയിം ഒന്നും പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത. പുറത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സെവറൽ വീക്സ് ഏർലിയർ. അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആ കത്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പോണ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ അതന്നെ യെസ്. ഓ ഏതാ വൈബ്. അപ്പൊ അത് കൊറേ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടന്നതാ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും. എനിക്കിപ്പോ ഇവരെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇങ്ങോരിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിക്കുക. അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് അത്ര. പറഞ്ഞേട്ടേ ഈ ഓഡൻഡസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതെ ഓഡിൻസ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഫോർച്യൂന ഇവാറ്റ്. ഓ അങ്ങനെ കൊള്ളാം. നമുക്കൊരു കത്ത് കൊണ്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു വരാനല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിന് വലിയ ബ്രൈവറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. നിന്റെ പേഴ്സണൽ ബോഡിഗാർഡ് തന്നെ അയച്ചേക്കണത്. നമ്മൾ ചെയ്യാ തിരിച്ചു വരാ. വേറെ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട. Expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. പൂക്കിന് നമ്മളിട്ടിട്ട് ട്രോസ്കി ഇവിടെ അടുപ്പാ യുദ്ധം നടന്നത്. ഏതാ വൈബിലെ സീൻ. My word, that is fucking impressive. സത്യം. It makes Perkstein look like an outhouse. Bergov must be made of money. ബെർഗോവ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അവന്റെ കാസിലാണത്. രോമാഞ്ചം. 1 ഗെയിം കളിക്കാത്തവരെ എനിക്ക് കഥ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം എനിക്ക് ഇത്ര രോമാഞ്ചം വന്നിട്ടുള്ള വേറെ ഗെയിമില്ല. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഗോഡ് ഓഫ് വാറുണ്ട്. അതും ഇതും കുതിരപ്പുറത്ത് കണ്ട പക്ക RDR വൈബ്. എഗ്രി ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ്. അയ്യോ അവൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടാ. അവനിങ്ങനെ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ, പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ.
Maybe he's just testing me. നിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. Aye, it does look like that. He'll hand over all the rat ഇവിടെ കുടിച്ച് എന്താ പറയാ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശം പുള്ളി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. നിന്നെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ച നീ ചെയ്യുമെന്നറിയാം പ്രോപ്പറായിട്ട്. King is in captivity, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No. യെസ്, കിങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ. The most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna Al dente. Fortune's the brave. Audentes fortuna ivat. See now. There's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trosky's almost within reach. എത്താനായി. How's it looking there in the നമ്മള് വെൻസലസ് എവിടെയോ പൂട്ടിക്കെടുക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോണു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കണെന്നുള്ള രീതിയിലാവും പറയുന്നത്. Take your hair off, eh? സബ് ടൈറ്റിൽ എഴുതി നോക്കി ആരെ പറയണ അവരുടെ തലയുടെ താഴ്ത്ത്. അത് കലക്കി. Nothing. ഗെയിം മാക്സിമം ഫുൾ ക്വാളിറ്റിയിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. 4K അൾട്രാ. ഓക്കെ, ഇനി അതാരാ വേറെ ടീംസ്? Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trosky. ഓക്കെ, ബെർഗോവിന്റെ ആൾക്കാരാ, ട്രോസ്കി കാസിലുള്ളവരാ. ഈസി. നമ്മള് യുദ്ധത്തിനൊന്നല്ല. Stand a chance against them. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിന്നാലും അവര് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമുക്ക് അടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. Anything foolish, fellas. ആരും അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുത്. എന്റെ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, guys, easy. Halt! What are you after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Well, ഞങ്ങള് You're not distinguished ബാൻഡിറ്റ്സ് അല്ല. between a noble and a bandit, sir. നിങ്ങളൊരു നോബിളിനും ബാൻഡിറ്റിനും കണ്ട എനിക്ക് തിരിച്ചറിയില്ലേ? Who are you people? നോബിൾസ് Hans Capon. ഫ്രം Pixstein. I bear a letter for Sir Otto von Bergov from my master, Sir Hanush of Lipa. ഞങ്ങളൊരു കത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് ബെർഗോവിന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്രം സർ ഹനൂഷ് ഓഫ് ലൈപ്പ. ഇതാണ് കത്ത്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. സീല് കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞേട്ടാ. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. കിങ് വെൻസലസിന്റെ സപ്പോർട്ടർ അല്ലേ ഇത്? While my master Yeah. is a member of the League of Lords. പക്ഷെ എന്റെ മാസ്റ്റർ ബെർഗോവ് സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ കൂടെയാണ്. അധികം നാളുണ്ടാവില്ല, അത് മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങൾ So it would വന്നേക്കുന്നത്. appear we are enemies. അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിമീസ് ആണെന്ന്. അല്ല. എടുക്കല്ലേ, ടൂൾസ് എടുക്കല്ലേ. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry. Skalitz. I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? അതെ, ആ വില്ലേജ് തന്നെ. പക്ഷെ എല്ലാരും കൊന്ന് സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ആൾക്കാർ. ഞാൻ I'm not രക്ഷപ്പെട്ടു. going to Trosky as an enemy, but as a peace envoy. ഞങ്ങളൊരു എനിമി ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കാസിലേക്ക് Still വരുന്നത്. strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band. So why should I trust you? ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനു വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സോൾവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബൈ കൺവിൻസിങ് ദി അതർ സൈഡ്. സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ശരിയാക്കാം. കരിസ്മ, മൈറ്റ്, ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആക്കാം, ഡോമിനേഷൻ, ഡ്രഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ത്രട്ടൺ ചെയ്യാ. ഈ ഗെയിമിന്റെ എലമെന്റ്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഗെയിം പ്ലേയുടെ യൂസ് എനിത്തിങ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ വേ. ഈവൻ നോണ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിലും പോവാം. കോഴ്ഷ്യൻ, ഓക്കെ. യുവർ കോയിൻ can be solved by reasoning with the other party. Within dialogues you will have several options how to react, but we want the other party won't always believe you. ഇവന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്യം ഇപ്പൊ ഇവനെങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക? ഇവരിപ്പോ ഇവന്റെ ബെർഗോവൊക്കെ കിങ് സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ കൂടെയാണ്. അത് ശരിയാണ്.
പക്ഷെ അവരിപ്പോ അത്ര ടേംസിലല്ലേ. നമ്മൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളി നമ്മുടെ വെൻസലസിന്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങ് മറിയും. അങ്ങോട്ട് എത്തണ്ടേ? ആസ് എൻ വോയിസ് വി ആർ ഓഫറിംഗ് an alliance. ഡു വി റിയലി ലുക്ക്? ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും അതൊരു നോബിൾ ചോദ്യമാണ്. ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ബാൻഡിറ്റ്സ് ആയിട്ട്? Do we really look like bandits to you? I'm still not sure whether I should trust you. You don't have to trust us. As long as Lord von Burgov does when we see him. An entire company in rat-eye livery. A sealed message. I think he'll understand at first sight who's standing before him. ഞങ്ങളുടെ ഈ കളറും ഈ സീലൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ബർഗോവിന് മനസ്സിലാവും. For Sir Hans Capon of Lipa and his entourage should be in your interest. So? You can be assured that I respect your position, gentlemen. റെപ്യൂട്ടേഷൻ All right. വിശ്വസിച്ച് പുള്ളി വിശ്വസിച്ച്. നമ്മൾ അവരെ ചുവന്ന നിറം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. പോലെ നമ്മളെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. റെറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കളറാണിത്. Sorry about the cold reception. It's okay, it's okay. Cautious. These bandits create mayhem, then vanish like ghosts. ബാൻഡിറ്റ്സിന്റെ ശല്യം We'll be എല്ലായിടത്തും on ഉണ്ട്. our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? ഞങ്ങൾ കൂടെ വരുന്നില്ലേ ഇപ്പോ? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall. Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. Okay. You'd best camp until daybreak. Sure, thank you. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone led a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! What kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in... നിങ്ങളുടെ ഹണ്ടിങ് നടക്കട്ടെ, കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. bandits. Thomas, തോമസ്. captain at Trosky. തോമസ്, ഓക്കെ. Thank you. And sorry again. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. Farewell. Farewell. രാത്രിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. സോ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർഡറും ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ക്യാപ്റ്റൻ തോമസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ വലിയ ട്രൂപ്സിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളോട് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് തമ്പടിച്ചിട്ട് നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി. Bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തമ്പടിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിക്കുക. Well, they're probably keeping their heads down. What with that big patrol combing the woods for them? ബാൻഡിറ്റ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നണില്ല. Come on, fellas. We'll camp here on the bank. ഇവിടെ തീയിടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. I stink almost as bad. ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാലോ ഈ കുളത്തില്. ഓക്കെ, ഹാൻസനായിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാൻ. ഇത് നോക്കിയേ, ഓപ്പൺ വേൾഡ്. വാവ്, ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കാണട്ടെ ഏട്ടാ. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാല്ലേ? മീനാ പോണത്. പട്ടി ഇതിനെ കുറയ്ക്കണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടണ ഗെയിം ശരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ. 4K കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4K കണ്ടു നോക്ക് കേട്ടാ, കിടിലാണ്. എന്താണ് കുട്ടാ? Hey! Call off that mutt of yours! What's all the fuss about, mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Well, hoorah! പെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോ പറ്റൂലേ? That barking was a pain in the ass. ചാടാനുള്ള ബട്ടൺ വീടാണല്ലോ. ഇരിക്കൂ. ഓക്കെ, മിഷൻ എന്താന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ബട്ടണിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ടോക്ക് ടു ലോർഡ് കപ്പോൺ. യു ക്യാൻ. അറിയാം. Henry, come here. ടോക്ക്. Henry. Oh, that was a tight thing with the captain, eh? അവളുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ? I got the feeling you'd lost your tongue. Just for a moment, but true enough. That bastard surprised me a bit. എന്തായാലും ഞാൻ സോൾവ് ആക്കിയല്ലോ, അതിനല്ലേ ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളത്. And I must say, that was pretty good for your first action as leader of my bodyguard. Let's see if you keep it up. But we managed the situation all right in the end. He even apologized to us. If Hanush had seen it, maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way,
since you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay? You're in the Swordplay. mood for that after Vera. riding so long? Certainly. ഒരു ചെറിയ So then, ഒരു വാൾപ്പയറ്റ് ആയാലോന്ന്. eh? All right then. നമ്മൾ ഇത്ര ലോങ് ജേർണിക്ക് Just a കഴിഞ്ഞ് bit of വന്നതല്ലേ. swordplay for the hell of it, or should we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് പരിപാടി. കുറേ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പ്ലെയർ മെനു ഈസ് വെറി ഫൈൻഡ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹെൻറി ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് വേൾഡ്. ഓക്കെ, RDRലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഞാനും RDR ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഐറ്റമിന് ഡേർട്ടിനെസ് ഉണ്ട്. തോക്കിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി പിടിക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കൊക്കെ വേണ്ട അങ്ങനെ. അതുപോലെ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ചിഹ്നം കണ്ട ഐറ്റമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കും. പോയ്സൺ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പോയ്സൺഡ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഐറ്റത്തിന് പോയ്സൺ ഉണ്ടാവുമോ ആ ചിഹ്നം കാണിക്കും. ആ ഐറ്റം മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു കൈയിൻ്റെ സിമ്പിളും കാണിക്കും. കറണ്ട് നമ്മുടെ പൈസ, കറണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി, നമുക്ക് എത്ര താങ്ങി കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിൽ. നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഒരു ഹുഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇടണം, എന്നിട്ട് വേണം ഹെൽമെറ്റ് ഇടാൻ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ചെസ്റ്റ് ആർമറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ലെഗ് ആർമർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് 3 ഔട്ട്ഫിറ്റ് റെഡി ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലോസ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ മെനു. ആ പരിപാടി ഇതാണ്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പക്കയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മിഷനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമുക്ക് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവന് പിടിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവനായിട്ടുള്ള മിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ എന്തോ. അയ്യോ, തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഐ തിങ്ക് ലോങ് സോഡ് നമ്മുടെ ആർമറൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഒരു സാധനം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടനെ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കണം. ഫീഡ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലടാ കുട്ടാ, തൽക്കാലം ഞാൻ തരാട്ടാ, തരാം. ഓക്കെ, ബോയ് കണ്ട അങ്ങനെ പെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവര് തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ തരാം. പക്ഷെ ആദ്യം ഇവന്റെ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. തിന്നാൻ എന്താ കിട്ടുക അറിഞ്ഞൂടാ. ടോക്ക് Start with the swordplay. You've got your armor. Good. I won't hold back. Okay, Did come you on. deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. True. Wait a moment. അപ്പോൾ wait. You're right. Hang on a while. അപ്പോൾ ആ പട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആദ്യം തിന്നാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാക്കാം. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടാ. പക്ഷേ ഇവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു വിഷമം. അതിന് തിന്നാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. മക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ. അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഓട്സാ. ഡോഗിന് വല്ല ഫുഡ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Scraps for mutt. That's a good one. He already gobbled up a piece of venison while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. അവൻ ഓൾറെഡി ഒരു സാധനം എടുത്ത് തിന്ന്. നമുക്ക് ട്രോസ്കിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നേ. യു വുഡൻ വാണ്ട് മട്ട് ടു ബൈറ്റ് യു. പേടിപ്പിക്കല്. വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫുഡ് അറ്റ് ട്രോസ്കി. അത് കിട്ടൂല. അത് നുണ പറയണ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടൂലേ. Listen, if you give me that sausage now, I'll bring you something from the feast. നാളെ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിന് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ അതാ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം, മട്ടിന് കൊടുക്കാം. മട്ട് എന്നിട്ട് അവന്റെ പേര്. You might be right. After all, ഞാനിത് ഓർക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാ. ഓട്സിന് ഇയാളുടെ പേരാണ് കേട്ടോ. ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇയാൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Here's your sausage. And don't forget about me tomorrow. My favorite is boar meat with rose hip sauce and cabbage. കൊണ്ടുതരാം. ബോർ മീറ്റ് വിത്ത് എന്തോ സാധനങ്ങൾ. ഇടാ ഇങ്ങ് വന്നേ. ഓയ് വാ. മാട്ട് ബിഹേവിയർ കൊള്ളാലേ. ഫീഡ് എന്നാ കഴിക്കേ.
തിന്നിട്ട് കൊടുത്ത് കേട്ടാ. ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ഇടാം. കമോൺ. കണ്ട ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വരെ ഡീറ്റെയിൽ കണ്ട. എത്ര നേരം ഇപ്പൊ ഞാനവിടെ എടുത്ത്. You've got your armor. Good. I won't hold back. വേണ്ട Ready? വേണ്ട. Yeah, ready. I'm ready. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. ഈ ട്രിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. Oh, I didn't even work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. നോക്കട്ടെ. Enough. Now you're warmed yeah. up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength left to defend. ഓക്കെ. Now save the advice and try it yourself. Gladly. അടിച്ചോ അടിച്ചോ On അടിച്ചോ. guard. Nice. Good. അത് കൊണ്ടല്ലേ. What are you doing? Cover. Wrong. Good. Cover for Christ's sake. കവർ ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാം. ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നില്ലോടാ. Good. That's enough. ഓക്കെ. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect ഹെൻറി block. പുല്ലിയായി. ഹെൻറിക്ക് ഒന്നും അറിയാതിരുന്നിരുന്നതാ. You can perform a perfect block by pressing L2 during the opponent's attack with the green shield symbol. Oh, okay. You have to move sooner. ഒന്നുകൂടി. You're doing great, Henry. ഓക്കെ. Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. കാണിച്ചു തരാം. അടിക്ക്. Good, Henry. ഇതല്ലേ. You have Now to we're done. block first. Nice. One more. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be Captain sure to Bernard remember, എത്ര ആവണമെങ്കിൽ if എനിക്ക് someone gives you a riposte, ഇനിയും വർഷങ്ങൾ you വേണ്ടി can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. ആർമറോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം നോക്കി അടിക്കുക. You can change the attack zones using R. നമുക്ക് ആളുടെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അടിക്കണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര നേരം ഞാൻ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. Good riposte. Too slow. ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കണത് എവിടെ വെട്ടണം എന്നുള്ളത്. All right. I get it. For Christ's sake. പഠിച്ചില്ല? എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ. Demonstrations and explanations. എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ. Let's have Guys, one നിങ്ങൾക്ക് training മനസ്സിലായില്ലേ? duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? I will wager more if you like. Suits me. All right. 100 groschen it is. Defend yourself. ഓക്കെ. പൈസ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇനി. പഠിച്ചത് കൂട്ടാ. A good start. എന്റെ സ്റ്റാമിന തീർന്ന എന്റെ ഭാഗ്യം. You haven't got a hope. എന്നാ പിടിച്ചോ. സ്റ്റാമിന വരട്ടെ. And another. എന്റെ 100 പോകുന്ന തോന്നുന്നു.
സ്റ്റാമിന ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗെയിം അവന്റെ എവിടെ അടിക്കണം എന്നുള്ള പൊസിഷൻ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. കണ്ട അവന്റെ വീക്ക് പോയിന്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇതുവരെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ നമ്മളെ ഫുള്ള്. Weren't expecting that, were you? The end. You held your own, though. കഴിഞ്ഞാ? And you've had it. I say the victor is clear. I'll get my winnings from you later. ഓക്കെ. Now it's അവൻ time to ജയിച്ചു eat. കേട്ടാ. Oh, അടുത്ത that പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ sword does തകർക്കും. give me നോക്കിക്കോ. quite an appetite. വിശക്കുണ്ട് അല്ലേ? Let's get some grub. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് എത്ര നേരം ഉണ്ട്? നിനക്കൊരു പിടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ നേരം ഇവിടെ യുദ്ധം തന്നെ ആയിരുന്നു. മട്ടെ So who Put it won, again. gentlemen? That's obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two. അവൻ And I ജയിച്ചു. അവൻ won our ജയിച്ചു. bet. പെറ്റ് വെച്ചതാ. At least I'll have someone to buy me drinks in the tavern. It was almost like that time in Ratai. But I won in Ratai. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky. ഇവൻ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവനായിട്ട് ബെറ്റ് വെച്ച് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി വീഡിയോയിൽ I കണ്ടിട്ടുണ്ട്. wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies? Tomorrow we'll be at the castle and we'll get some decent grub. ഇന്നിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉള്ള കഴിക്കാൻ. നാളെ കാസിൽ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. You could have carried on with the still morning vitality. Speech. ഇതിലിപ്പോ ഏതാ പറയണ്ട്? He Speech. was well pissed off. If I hadn't convinced him you were the village idiot and that we dragged you home right away. And if I hadn't left him a fistful of coin to boot, Throwing groschen around നമ്മളെ like that. സംസാരിക്കണ എബിലിറ്റി ലൈക്ക് Fellas, if a rainy ഓരോരുത്തർ day നമ്മൾ comes, അവരെ you'll be വെറുപ്പിക്കാണ്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. മനസ്സിലായോ? I've got ഓരോന്നിനും നമ്മളിങ്ങനെ nothing to ഓരോന്നിന് regret. ഗെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She തെരേസ. lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. തെരേസയാണ് നമ്മളെ brave രക്ഷിച്ചത്. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, തെരേസനെ ഓർമ്മണ്ട? Is she any സ്കെലറ്റ്സിൽ good? വെച്ചിട്ട് ബാൻഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് Get me? പോയപ്പോ. She's my sweetheart. Nothing happened with Teresa. Brave and that I will have to do you. She's my sweetheart. She's my sweetheart. And that's all I'll tell you. don't be such a monk. Out with it. Listen up. I'll tell you what that girl can do. The wildest she-cat I know. So when she's stripped off, Enough. You want to be a chivalrous knight, and you talk like that about a damsel? For shame. അതെനിക്ക് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ പറയാൻ പോണെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂലായിരുന്നു. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Apart from them. നല്ല കൊതുക് ശല്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മളെ where പരിപാടി were you എന്താ? yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. ഓക്കെ, ഇന്നലെ എവിടെ പോയിരുന്നു? ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മൾ അവന്റെ ബോഡി ഗാർഡല്ല, അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണ്ടല്ലേ. ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മളെ കണ്ടില്ല എന്ന്. ഐ വാസ് വിത്ത് യു ദ ഹോൾ ടൈം. സ്റ്റെൽത്ത്, സർവൈവൽ, സ്കോളർഷിപ്പ്, ഔണ്ട് മാസ്റ്റർ. മറ്റ് അത് പറയാം. Mutt caught a scent, ran off into the woods and wouldn't come back. And what was it? There's a footpath there with some derelict house at the end.
Mutt was standing outside, barking like crazy. But there was മട്ട nothing എന്തോ ഒരു inside മണം but പിടിച്ചിട്ട് mouldy പോയതാണ്. ഒരു furniture and ഫുട്പാത്ത് some ഞാൻ burnt കണ്ടിരുന്നു. clothes. ഒരു വീടിന്റെ So I പുറത്തുനിന്ന് calmed the poor കുരക്കായിരുന്നു. pup down, and we came back to the camp. ഇവനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അപ്പൊ അവനായിട്ട് പോന്നതാ. To me, especially after the way he came barking at me today. അതൊരു പാവനെ വിട്ടേര് നിങ്ങള്. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1-2 ദിവസം നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം. Does anyone know anything more about von Berghoff? ടർഗോവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയോന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. He's an important nobleman. Stay silent. Important nobleman. What Maybe. Sir Hans told us that von Berghoff is Hans a പറഞ്ഞത് big cheese in the royal court. പുള്ളിക്കാരനെ നമുക്ക് സൈഡാക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റാണ്. You summed that up nicely. But yes, that's how it is. He's the royal chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ സോഡ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സോഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇത് വാൾപ്പയറ്റ് അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നും ഒരാൾ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അറിയാന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ലല്ലോ. I prefer shooting. The sword is a wonderful weapon. Yeah. The sword is the weapon of a master. Balanced, fast, and suitable for all situations. Satyam. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Istvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about കൊണ്ടുപോയ കഥ വീണ്ടും പറയല്ലേ. That sword is the only reminder I had of Pa. എന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ അവസാനത്തെ സോഡാണിത്. അച്ഛനെ ഓർക്കാൻ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം സോഡ് മാത്രം. That's another matter. അത് വേറെ കാര്യം വിട്ടേക്ക്. I suppose you've heard enough of that, hey? ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊറേ നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ. You know. Ah, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Istvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough. മതി. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. ഇതന്നെ It's പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ്ട നിങ്ങള്. complicated. And let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won, so Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. നാളെ കാസലിൽ Anyone ഫീസ്റ്റ് for ഉണ്ട്. another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരികയെന്ന് ചോദിക്കുക. നാളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ ഇവര് തിരിച്ചു പോണ സമയത്തെ. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trosky tomorrow in this state. ഇതിലിങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ്. Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? You don't look none too അവൻ safe കുളത്തിൽ a കുളിക്കാൻ spot പോവാട്ടാ. for me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. ആർമറൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ. പുള്ളിക്ക് അവിടെ അത്ര സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല എന്ന് പറയാ. Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫണ്ണൊക്കെ ആയാൽ പോരെന്ന് ചോദിക്കുക. In ages. So, here, I intend. ഇവന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് റട്ടായിന്ന് പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷാണ്. പുറം ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ, ഞാൻ ഈ നാടൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കവേ. Blasted iron shirt. Oh, what a relief. കണ്ട അവര് കുപ്പായത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ആർമർ ഇടണ നോക്ക്. അയാളോട് വൈൻ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദേ കുടിക്കുന്നു. Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow ഇവന് up? ഇപ്പോഴും ആ തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെക്കനാ. ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അനൂഷ ഏത് നേരം ഇവന് ഉപദേശിക്കും. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. ചെക്കൻ There's പഠിച്ചോളൂ. more chance of me becoming a monk.
view, fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. Oh, that really shrivels the old ball sack. What's the matter? എന്ത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൗണ്ട് അല്ലേ കേൾക്കുന്നത്? ഓ ചക്കര ഇളകി. Let's go to them. Let's go to them. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. കുളിസിയും പിടിക്കാൻ പോണാടാ. അവര് നമ്മളെ സ്പോട്ട് ചെയ്യരുത്, പതുക്കെ പോണെന്ന്. ചെങ്ങായി Head down, Henry. We've got to sneak closer. Follow me. Carefully. ദൈവമേ കുളിസിയും പിടിക്കാൻ പോണേ. ഞാൻ ആ ഗെയിമില് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളി. അവർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. Singing? They must be close. നമ്മളൊരു നോബിളാണ്, നമുക്കൊരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നേരം കുളിച്ച് പിടിക്കാൻ പോവാ. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. നടന്ന പേഴ്സണൽ ബോഡി ഗാർഡാണ്, അതാണ് ഞാൻ പേഴ്സണൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല. Shit! One of them's doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way. എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളിത് എവിടെ നിൽക്കണ്? Stone in the water near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. അവളപ്പോൾ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. അപ്പം ഞാനൊരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് അവളെ ഏത് വഴിക്ക് ആക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടല്ല. അല്ല ചേച്ചി ഒന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കോ. What was that? Let's go. പോ. പാവം ചേച്ചി ഇവിടെ തുണി കഴുകുമായിരുന്നു. നമ്മളാരെങ്കിലും പിടിക്കൂട്ടെ. നമ്മളാ ക്യാപ്റ്റൻ തോമസിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റായി നിന്നിട്ട് ഇവനിത് കൊണ്ട് കോളാക്കേണ്ട ലക്ഷണമുള്ളത്. അവര് പാട്ട് പാടിയായിരിക്കും, കുളിക്കൊന്നും ആവില്ല. നിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കാണട്ടെ. ഓമ്പോ ഓക്കെ. അവരവിടെ ലോണ്ടറി ആണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആരൊക്കെ കുതിരപ്പുറത്ത്? അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? അയ്യോ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരടിക്കണ അവിടെ. ബാൻഡിറ്റ്സ്. We've got to do something. Stay down, for fuck's sake. അയ്യോ, ഓട്സിനൊക്കെ ദേ അടിക്കണ്. അയ്യോ, കൊന്ന്. ഓട്സ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ഥലം അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നണില്ലാന്ന്. നമ്മുടെ കത്ത്. ആ കത്ത് എടുത്ത് കേട്ടാ. ദേ ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോണ്. Don't be a fool.
stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Oh! Hey! Oh, Henry. What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! കണ്ട് നമ്മളെ കണ്ട് Could you? പുറത്തിറങ്ങരുത് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചൂടാവുക. അവരത്ര ആൾക്കാർ നമ്മള് രണ്ടുപേരും പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റൂല. Enough, I said. What the fuck? She's mine. കിട്ടി. അയാൾ ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിട്ട്. What are you gaping at? Shoot! അത് ശരി. Don't just stand there, you idiot! ഓ നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാ വിചാരിച്ച ആ പെണ്ണിനെ. Christ! When did you learn to swim? Just now. ഓ കൊണ്ട് 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 ഒരെണ്ണം കൊണ്ട്. Fucking armor! Come on! We'll cut them off on the other side. Oh, he's caught it quick! കത്തും പോയി എല്ലാം പോയി. ഒരു കുളിക്ക് പോയതാ. Oh, Mott. ഓ നമ്മുടെ നായത വരുന്നു. What the fuck was that, Henry? You're rescuing a damsel in distress. I'm done with running. Oh, really? And what exactly do you call... Oh, shit. Oh, you've been hit. ഞാൻ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൊണ്ട്. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. No, wait. പതുക്കെ. Ah, fuck! We've got to flee. Can you walk? നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മളോട്. I'm on it. Lead the way. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണാനില്ല. ഒരവിടെ നിന്ന് നോക്കണ്ടത് കണ്ട. You pull yourself together. We've got to vanish. ആർമറും സാധനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നുമില്ല. ഒരു നിക്കർ മാത്രം ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്കും. യു ആർ എ വാണ്ടഡ് മാൻ. We'll get out of the woods and find someone. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, നമ്മൾ വാണ്ടഡാണ്. അതാണ് മുകളിൽ കോമ്പസിന്റെ താഴെ കണ്ട. നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താ നടക്കണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെർച്ചിങ് ആണ്. അതാണ് ഒരു മൊയിൽ ഇതും പിടിച്ച് നടന്നു പോണ്. there's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Got that? അവര് കുതിരപ്പുറത്ത് അപ്പോഴേക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കരയിലേക്ക്. And then kill them. No fucking around. You, watch the middle of the gorge. നമ്മളെ കൊന്നു കളയാനാണ് ഓർഡർ. Go around. You two, go up there. Get a move on. You watch this side of the rocks. And you, go to the pond. They didn't succeed in swimming to the other side of the pond. I want to know. Then come back and give me a full report. Sacre! You'll see us. We'll have to wait. അവൻ പോട്ടെ. ഫ്രണ്ടിലൊരാളുണ്ട്. Shut up, or the chief will hear you. It's still easier here than that skirmish on the other side. Stuff in the back, pitch back. When all your talk does is blind you. Now, catching some raiding men. But I still can't see a bloody thing.
Are we good? Are we good? We've got to get to that tree trunk up ahead, quietly. There's more of them up top. Fuck. I played dice against Lefty yesterday. They're coming here. Stand still. You reckon we'll find them, do you? If they tried to swim across the pond, they'll be found half dead somewhere on the bank. Run, quick. Instead of being high up. Just can't see shit from there. വാ ഓടിക്കോ സെറ്റ്. അയ്യോ Oh, no. അവന്റെ ആനിമേഷൻ കണ്ട ആക്ഷൻ. Quick, into the rocks. Split up. They're fleeing into the rock. Hurry. കണ്ട നമ്മള് On around. We'll catch them at the top. ഇല്ല ഭാഗ്യ ഒരു താഴത്തേക്ക് നേരെ പോ. അങ്ങനെ പോ. Hey? ഇത് മുകളില് There's more of them up top. മുകളില് Take cover. കണ്ട് നമ്മളെ കണ്ട്. ഓടിക്കോ. Now, for fuck's sake. You okay? Here. ഇങ്ങോട്ടാണോ നോക്കണല്ലേ? Damn it, they're everywhere. What are we gonna do? നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? Should I know? We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, genius. Calm down, for fuck's sake. Stop it. This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for... എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാന് നമ്മളെ അടുത്ത്. എൻട്രി പോയിന്റ് ഇൻ ദ റോക്സ് ഇതാണോ? ഇതന്നെ ആയിരിക്കും. അവൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കേറി പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. There's no other way to go anyway. Hans won't be too happy when I tell him. ഇല്ല ഞാനിപ്പത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണോ അതോ അയ്യോ അവിടെ ആളാ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് ഈ വഴി വന്ന വഴി തന്നെ പോവാം. അവൻ വേറെ വഴി നോക്കാൻ പോയിട്ടല്ലോ. പ്രോബബ്ലി ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് സർ ഹാൻസ്. അവൻ അവിടെ പോയി. ഹാൻസ് അതെ കണ്ട് God, we found each other. I didn't manage to warn you when those soldiers popped up in front of me. I only just avoided being seen. And I only found my way out of those bloody rocks a while ago. സ്ലൈഡ്. അയ്യോ ഒരുത്തുന്ന കിട്ടിയടാ മോനെ വാള്. Now you're gonna get it. Fucking hell. അയ്യോ ഞാൻ ചത്ത്. ഇല്ല കട്ട് സീനാണ്. മട്ട് വന്നറാ. കൊല്ല്. അയ്യോ ക്ലിപ്പ്. ഓ അയ്യോ അതിന്റെ മുകളിൽ താഴേക്ക് വീണ്. താഴത്തെന്താ? You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists.
We did a fine job. അച്ഛൻ പറഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ അവന് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ വാൾപ്പായിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ ക്രോസ് ബോണ്ട് അടിച്ചിടും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ വാളറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായ? ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കൈയെടുക്കരുത്, ആദ്യം സംസാരിക്കുക. കയ്യോ വാളോ എടുത്തിട്ടല്ല, വായോണ്ട് സംസാരിക്കുക. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിലുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇവന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും. Like keeping your head on your shoulders. കണ്ട അവന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണ പോലെ ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെ വരും. Now come now. I was the one who raised you, but you know how things really are. ഇത് റിയൽ അല്ല. Am I? ഡെഡ് എന്നാണോ? Am I dead? Not yet. I'm dead though. If I'm not, then how come? You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. തളരരുത്. You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. എണീക്കൂട്ടാ. You still have a long way to നമ്മൾ go. മരിച്ചിട്ടില്ല. The work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. ഉണര്. For the love of God, wake up! Pull yourself together, Henry. Oh, thank Christ. Oh, I thought you were done for. ഞാൻ അവന്റെ കുപ്പായൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോഴേക്കും. Where am I? Well, you dropped out of the sky like a shot down hawk. അത്രയും ഉയരത്തുനിന്ന് വീണ നമ്മള്. And that fella landed with you. You broke your fall nicely, otherwise you'd have ended up the same as him. അത് ശരിയാ, നമ്മൾ അവന്റെ മേലെ വീണത്, അതുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചു. What are you wearing? അവന്റെ കുപ്പായം. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all. Now where's Mutt? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. എന്റെ പട്ടീനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട. പട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ സ്വന്തം പട്ടി നോക്കിക്കോളും. Help you up. രാത്രിയാണ് നീ കാട്ടിൽ അവരുടെ അടുത്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോണം. അല്ല ഇമ്മർഷൻ അല്ലേ ഗെയിമിന്. നോട്ട് ബാഡ്. മറുപടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. Henry, talk to me. As long as you talk, I know you're hanging in there. ഓ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നു. Henry, what are you staring at? Horseman. Faster. തോന്നലാണ്. Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. ഗേറ്റ് അടച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇവിടെ. Don't worry, my name will open any gate. Fuck. What's the matter? Scallis is in flames. We're gonna die here. ഇവന് ഓരോന്ന് തോന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വില്ലേജ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. Bianca. Come on. കിളി പറന്നു കേട്ടാ ഹെൻറിയുടെ. Father? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else in Father! the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? റഡ്ജിക്കിനെ വാള് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ I'll fetch her and we'll പറഞ്ഞയച്ച അത് സീന് കണ്ട. No.
You do what I say right now. Give the sword to For someone. Christ's sake. Anything happens, he'll take Come care of you. on! Oh, you can hardly stand, damn it. നമ്മുടെ അവസ്ഥ വളരെ We'll make it മോശമാണ്. together. You'll see. Henry, focus. Take me away. Henry, pull yourself together. No. അച്ഛനെ കൊന്ന രംഗം. There's nobody here. You're just imagining things. Run. No. അമ്മേനെയും കൊന്നു. Get into it. Hang in there. കണ്ടോ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹാൻസ് കപ്പോൾ. Make it ഓ together. സർമക്കാവത്ത്. You're a warrior. You can do this. നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തൊക്കെ നോ ഹെൻറി ഇതൊന്നുമില്ല. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. അടിപൊളി ഗെയിം തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ്. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. And Pa. Dead. They're all dead. But we aren't yet. ഹാൻസ് കപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. Look, I see it. we've got to go. അവിടെ വെളിച്ചം കാണാണ്ട് പാപ്പുവാ. I see the light. Hold on. Hold on. We. Pavlena, is it you? ആരാ? Good wife. Fear not. We mean you no harm. ഞങ്ങൾ എനിമീസ് അല്ല. Help. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് വേണം. Please. Right. I'll see what I can do for him. താങ്ക് യു അമ്മച്ചി. Let's have a look at you. It's all right. My parents. They're. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed, but don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now I've got അയ്യോ അയ്യോ പിടിച്ച്. Think against strong. ചക്ക അടിച്ചിട്ട് വാള്. അയ്യോ പോയി. Hey, lad. Are you alive, lad? ഹാൻസ് കപ്പോണ്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇല്ല പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫുള്ള് ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനും ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഹാൻസ് കപ്പോണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഗെയിമിന്റെ ഇൻട്രോയില് കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു യുദ്ധം, അവിടെ അവനുണ്ടായിരുന്നു. സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ആൾക്കാർ ഇവന്റെ വില്ലേജ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ രംഗമാണത്. എന്നിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോണു. ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ചൊരു റീക്യാപ്പ് അവർ ഇതിൽ കൂടെ തരട്ടെ. ആ ഡിറക്ഷൻ കണ്ട ഗെയിമിന്റെ അടിപൊളി. അതൊരു സിനിമാറ്റിക് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തേക്കണം. slaughtered everyone. Who burned it to the ground? ക്യാപ്റ്റൻ ബെർണാഡ്. They attacked without warning. Get all the people inside the gate. സർ ഡിവിഷ്. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. ടോംബർഗിലേക്ക് അവരുടെ ആർമി വരുന്നത്. I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia.
Get up now. There's work to be done. Mother? I ate your ma, laddie. ചക്കൻ കുറച്ച് ഓക്കെ ചെയ്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അമ്മച്ചി നോക്കി. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? ഇപ്പോഴാണ് ബോധം വരുന്നത്. In my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Slowly, lad. Slowly. യു ഡിസ്കവേർഡ് യുവർ ബെഡ് എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗെയിം സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. Oh, ഹാൻസിന് പരിക്കായി, അവന് പനിയുണ്ട്. What happened to him നമുക്കറിയാം. You'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip. So maybe I'll be blessed again. ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചില്ല, അപ്പോൾ മേബി എനിക്ക് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഹെർബ് വുമൺ ബൊസീന. I've had worse. My shoulders stings a bit, but I'm all right otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തെന്നില്ലേ? Started up again. ഇനിയും ബ്ലീഡ് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ? And bandage it up. Not much else we can do with it now. തൽക്കാലം ബ്ലീഡിംഗ് നിൽക്കാൻ ബാൻഡേജ് ഇട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, എനിക്ക് നിൽക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ. ഫ്രഷ് വായൊക്കെ ശ്വസിച്ചു. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. Thank you. And you'll find some of our home-brewed liquor there too, in case you need bucking up. Thank you, thank you. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. പേരെന്താ അമ്മച്ചിരെ? What's your name, by the way? Bushena's my name. Bushena. I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. Terrible fall. Miraculously, you survived the terrible fall, but you lost several main level skill and perk point due to... നമുക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട എന്താ അടിപൊളിയത്. യു ആർ നോ ചോയ്സ് ബട്ട് ടു റിക്കവർ ആൻഡ് റീഗെയിൻ ഗ്രാജുവലി. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഇനി വാളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുക. സോ നമ്മുടെ കയ്യിന് ചെറിയൊരു പൊട്ടലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ വളക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മുടെ കൈ മുന്നത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കില്ല, ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് എന്നിട്ട് നേരെ ആകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും അതിൽ അടിപൊളിയാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ യു ആർ ബ്ലീഡിങ് ഗ്രാജുവലി deplete your life and even kill you. Stop bleeding, open the inventory and apply enough bandages. Bandage എവിടെ? യൂസ്. യൂസ് ചെയ്തോ? Wound is still bleeding. I better bandage it up quick before I bleed out.
ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോ അത്? യൂസ് ആണല്ലോ ഞാൻ അടിച്ചത്. ഓ, ഇനഫ് ബാൻഡേജ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി. യു ആർ ഹംഗ്രി, ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാബ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ്. ഓപ്പൺ യുവർ ഇൻവെന്ററി ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ ഫുഡ് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈറ്റ് ഫ്രം പോട്ട്. Aye, true bliss is a full belly. അമ്മച്ചി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് സെറ്റായി. കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഡൺ. ഇനി ഓരോ മിഷൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വെള്ളം നനച്ചിട്ട്. ആഹാ, പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഇതല്ലേ? യെസ്, വാഷ് യുവർ സെൽഫ്. ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എപ്പോഴും തണുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേലുള്ള ചോരയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാം. ഞാൻ അമ്മച്ചി അകത്താണോ? അമ്മച്ചീനെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണിക്കാം. അമ്മച്ചി നോക്കൂ എന്നെ. ക്ലീൻ ആയി ഞാൻ. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. Thanks to you. I poured a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. നമുക്കൊരു മരുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അമ്മച്ചി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. I will. But what about Capon? മൂപ്പരെങ്ങനെ ഹാൻഡ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? Less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. അവന് നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Is there any way I can help? I owe it to Capon and I want to do whatever I can. ഹാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ വിളിച്ചോ ഇതുവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട്. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. I know about herbs. Easy as pie. I can do that. Ma used to put sage in sauces and served it with meat. I'll check the kitchen. Christ wounds. Try thinking with your head and not your stomach. We need freshly picked sage, not some dried herbs. നോക്കി ഉത്തരം പറയണായിരുന്നു കേട്ടാ. Has a purple blossom and chamomile has white petals with a yellow center. At the back of the hut, there's a footpath leading up to the rocks. You go along there till you reach a sort of small meadow. You ought to find both of them there. Great. I'll be back in a jiffy with a couple of handfuls. All right. I'll be glad if you get back here soon. I don't feel right being here with that corpse in my yard. Oh, മറ്റേ ചങ്ങായിയുടെ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലേ? മറ്റാളെ തട്ടിയെങ്കിലും അവന്റെ ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. I understand. പട്ടിയുടെ സൗണ്ട് മട്ടാണത്. Anxious too. Maybe I could manage to bury him somewhere, or at least hide him somewhere further off in the woods. The Lord be praised. I'd be truly glad of that. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape, and digging a grave's a tough job, even for a healthy fella. Grave ഉണ്ടാക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. I think I can manage. Not to worry. I'll see what I can manage. It's on account നിങ്ങൾ ഇത്ര ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if it's a dirty job, is the least I owe you. Well, if you think you can manage it, good. But don't overstrain yourself. And thanks. Thanks, ഞങ്ങളല്ലേ പറയണ്ടേ. Grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The soil will be softer there, so it should be easier. അയാളെ എവിടെ കുഴിച്ചിടണം എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞത്. Follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when you're done with that, better have a wash, so as you don't have the stench of death on you. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തോളൂ മേല് മൊത്തം. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again. So I don't have that wretch lying here till Judgment Day. Okay.
I'll get to it. That damned fever. സോ ഇവന് നമുക്ക് തന്ന പോലത്തെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിയാവും. ആ മരുന്ന് കുറച്ച് അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, അവന് പനിയുണ്ട്. അവൻ്റെ പനി മാറിയാലാണ് ആ മരുന്ന് എന്താ പറയുക കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പനി മാറണമെങ്കിൽ പനിക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഷമോമിലും പിന്നെ ഒരു സെയ്ജും. അത് രണ്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പനിക്കുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ അവൻ്റെ ബോഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്താലാ. അവൻ്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ എടുത്ത്. ഇത് മട്ടല്ലല്ലേ. ബ്രെഡ് പിക്കപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എടുക്കാം. ഒക്കെ നമുക്കുള്ള തന്നെയല്ലേ. The game saves automatically during important moments or when you quit using the saving it. Okay. ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക്. സെറ്റ്. ഗെറ്റപ്പ്. എന്തായാലും ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം ഗൈസ്. നമുക്കിത് ഇവൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റാക്കണം. നമുക്ക് ആ ഒരു ചെടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കണം. എന്താ വൈബില്ല, അടിപൊളി. നമ്മളോട് മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് മാപ്പ്. നമുക്ക് പോകേണ്ട ലൊക്കേഷൻസ് ഇതാണ്. ഈ ക്ഷമോമിൽ ഇവിടെ, സ്റ്റേജ് ഇവിടെ. അവിടെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം. ഇതിൻ്റെ മാപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈല് കണ്ട കൊള്ളാം, അടിപൊളി. കാട്ടുപന്നി വൈൽഡ് ബോർ. ഓക്കെ, എനിവേസ് എന്തായാലും ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ക RDRൻ്റെ അതേ വൈബാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ ഇൻട്രാക്ഷനും കുറേ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട്. ഗെയിം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ വലിയ എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഗൈസ്. മറക്കരുത്, ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.